Я хочу представити вам Марію Пyetryeську, яка приїхала з нам з Македонії. Учора, коли ми зустрілися тут на локації, я спитав Марії, а що ти хочеш, щоб я розказав про тебе, коли представляв? І вона відповіла, скажи, що я проста сільська вчителька. І моя історія надихає, бо за роки своєї роботи я у яких тільки конкурсах не виграла міжнародних і де тільки не побула. Давайте послухаємо Марію та її чудову історію про зміну світу. Wow, I had no idea. I've heard of EdCamps, but I had no idea what EdCamp is. Я й уявлення не мала, що таке EdCamp. Я чула про EdCamp, але я не розуміла, що це таке. And giving a speech after Sir Ken Robinson, that's something beyond my imagination. I mean, his books are my Bible. І давати свою промову після Кевіна Робінсона, чиї книги для мене є як Біблія, це щось неймовірне. First, I'd like to share a very personal story. I mean, 3 years ago, on this very day, I left my home. My home was wrecked, a divorce. I left my home, and the only property I took with me was my laptop. And look where it got me. Я хочу поділитися своєю історією. Рівно 3 роки тому мій дім, можна сказати, був зруйнований, я розлучилася. І єдина річ, яку я взяла з собою, це був мій лептоп. І ось куди він мене привів. So I'll start my story with one question. Why should you become an educator? Я почну свою історію з одного питання. Чому стати освітянином? When I was leaving secondary school and starting university, I was wondering what I should do with myself in the future. What are the seas that I wanted to explore, the skies I wanted to reach, the destinations I wanted to get to. Коли я закінчувала школу і стояло питання, куди вступати, я ставила перед собою питання, які висоти я хочу досягти, в яких небесах поплавати, які моря переплисти. І я шукала відповідь на це питання. I only knew one thing. I wanted to change the world, no matter how. I wanted to do something to change the course of Earth. Єдина річ, яку я знала точно, це те, що я хочу змінити світ. Я не знала як, але це було впевнене моя ціль – змінити світ. So I got this idea that maybe I should start with education, since education is the most powerful weapon you can use to change the world. А отже, я слідувала такому, скажімо, так, принципу. Освіта – це найбільш потужна зброя, за допомогою якого ви можете змінити світ. The first people that I shared the idea that I wanted to be an educator were my parents. І перші люди, з якими я поділилася цією ідеєю, це були мої батьки. They were not pleased at all. They said, are you trying to tell us that you'll waste all our money and all your talent on getting a degree in education? Вони зовсім були незадоволені такою моєю ідеєю, і вони запитали, невже ти збираєшся витратити весь свій талант і всі наші гроші на диплом, щоб просто стати освітянином? Right beneath our building, there was this old yellow van that was taking teachers to further villages. And what my parents told me was, you'll end up in that yellow van, going to a further village, teaching a classroom of 5 and 6 children. Повз мій дім проїжджав такий жовтенький невеличкий автобус, який відвозить вчителів в віддалені села для того, щоб вони там могли працювати. І батьки мені сказали, та все, чи це закінчиться, це те, що ти будеш їздити в цьому жовтенькому вені на свою роботу. And that is what exactly happened. І, власне, так і сталося. 13 years later, I still take that yellow van to work. Після 13 років я до сих пір беру цей жовтенький автобус і їжджу на роботу. So much for my great ambitions, so much for my great wish of greatness. Ось такі мої великі амбіції і такі великі бажання змінити цей світ. But that
yellow van took me places I never dreamed of. I went places that I couldn't imagine I would ever go. Але цей жовтенький автобус все ж таки відвіз мене в такі місця, про які я ніколи не могла мріяти і думати, що я можу їх відвідати. When I first entered the classroom, I saw students that were very different from what I was when I was a student, but a school which was very much the same. Коли я вперше увійшла в клас, я побачила учнів, які були набагато іншими, ніж коли я була теж учнем, але школа була такою самою. They had the same desks, the same seating arrangements, the same curriculum, the same books as when I was a student. Вони мали ті ж самі парти, ті ж самі підручники, ті ж самі навчальні програми, все те саме, що й мала я, коли була учнем. And I had to do something for that children. І я мусила щось робити для тих дітей. The first thing I changed was the sitting arrangement. Перше, що я змінила, це те, як вони сидять, спосіб, який вони сидять. They were even allowed to bring pillows to sit on them. Я їм навіть дозволяла приносити подушечки, щоб на них сидіти. And then every day I was thinking of a way how to make it not a school day, but a fun day. І кожного дня я думала про те, як це зробити не шкільним днем, а цікавим, веселим днем. So one day we went to China, via Skype, and we were talking with Chinese children. We were just curious to see how children in China live without Facebook. Одного дня ми поїхали в Китай, так би мовити, так, за допомогою скайпу. І ми хотіли побачити, як живуть китайські діти без Фейсбуку. We also went to Nigeria. We wanted to see what a school like is in Nigeria. Коли ми зв'язалися з Нігерією, то ми хотіли також побачити, яка школа в Нігерії. From then on, we traveled the world. We were even invited on a global forum in Dubai to participate a Skype call. Нас також запросили взяти участь у всесвітньому форумі в Дубаї, щоб взяти в ньому участь. And when we weren't traveling, we were sending letters. І коли ми таким способом подорожували, то ми відправляли листи. But letters to ourselves in the future. Але листи собі у майбутньому. Can you imagine a child opening a letter 10 years later, reading what he was like when he was young? Ви собі уявляєте, що таке, коли дитина відправляє листа, і тоді через 10 років його читає і читає свої думки, які він був 10 років тому? The best decision I made for my classroom was share my experience. Найкраще рішення, яке я винесла, так і які діти виносили з нашого класу, це ділитися своїм досвідом. And it didn't go unnoticed. І це не пройшло непоміченим. My ideas were shared on events like Beth London, Microsoft Ignite, global forums, and I don't know where it will take me. І така моя ідея поширювалася в дуже багатьох місцях, на Microsoft, на лондонських, на глобальному форумі та на інших організаціях. І я ще не знаю, які місця вона ще може мене привести. So the real question is not why become an educator, but the question is how to become an inspiring educator. Thank you. Отже, справжнє питання не у тому, чому стати освітянином, а в тому, як стати освітянином, який надихає.